Today we are going to complete our lesson Air Quality, Section 2 and Chapter 16. Who first could tell me what the meaning of fossil fuel? As a revision, we want to make quick revision. Yeah, what is a fossil fuel or what are fossil fuels? In simple words, I want participation as I said. I will choose. If you don't want to raise your hand, I will choose. Miss, Yes, that's me, please. what's your question? What are fossil fuels? Is my voice clear? Is my voice clear? I can hear it. I don't know. But Alright, yalla, quickly, let's name. What are fossil fuels? they're like they're renewable resources, right? And they're made through They like are renewable resources. Wait, no, hold on. Quickly. Non-renewable. Sorry. Non-renewable resources, yeah, natural resources, yeah. High pressure and high temperature, and they're either like oil or coal. Yeah. And why they are important in our life? Why the fossil fuels are important in our life? They can help for like, I guess, Sorry? factories or like cars, I guess, for it to move or to something. release energy. I mean, Yeah. fossil fuels are important. When you burn them, they will release energy. And this energy will power different types of equipment, factories, cars. Okay? إذن fossil fuels are non-renewable natural resources. They exist in nature. Why they are non-renewable? Because they take millions of years to form. لأن they are remains of dead plants and animals that exposed to high pressure and temperature over millions of years and become fossil fuels. These fossil fuels, such as oil, coal, and natural gas, are important in our life. Why? Because when we burn them, they produce energy, and this energy is used in many cases. Now, this is not our lesson. Our lesson is about how these fossil fuels emissions affect the biosphere. Okay? Now, when they burn, how they affect the biosphere? How they affect it negatively? How they affect the biosphere negatively? يلا يا مس بدي حدا لا تسليم رند رند. Good morning, yes. يلا رند أنا عندي fossil fuels I burn them. Okay, how this will affect the biosphere? Because of the pollution, أكيد it will affect the biosphere. برافو. Pollution اللي هو undesirable factors. Pollution is undesirable factor added to the air, water or soil. Pollution ممكن يصير للair, للwater or the soil. Okay, أعطوني types of pollution we talked about yesterday. Give me one type of pollution that we talked about yesterday. يا أدهم. Adam, can you give me an example of air pollution? نعم. Air pollution. أعطيني example لair pollution. مثل الدخان اللي بيطلع من المصانع. What is it? What we call it? solution. Smoke. Smoke. أنا عندي air pollution. في عندي more than one type. One type of air pollution هو smoke. Okay? It is one type of air pollution. How this form? هذا smoke. How does it happen? Okay? من sunlight when it interacts مع pollutant. إحنا قلنا إنه when we burn the fossil fuel في gases come out هدول pollutants. Pollutants يعني ملوثات in the air. When they interact with the sun بصير عندي هذا smoke as you see here in the picture. And what causes the smoke هو by fossil fuel emission. يعني burning of the fossil fuels will emit gases and chemicals, and these are interact with sunlight تعمل عندي smoke. Okay? هلا السموك هذا made of two things. What are they? Who remember?
The smoke made of two things. What are they? يعني هذا السموك عبارة عن ايش اللي شايفينه؟ هو عبارة عن ايش؟ اوكي هو عن تفاعل السانلايت مع البولوتن. طب اوكي وايش في جوا بهذا السموك؟ يستسنيم. It's made of particulate matter and ground level ozone. Yes, قلنا البارتيكوليت هم particles, very tiny particles that you cannot see, but if you inhale it, it will harm your health. Okay, make health problems. And the other thing اللي هو ground level ozone. هذا ال ground level ozone هو gas. How does it form? هذا الجاز شوفوا انتوا لما يصير عندكم burning للفossil fuel, many gases will come out. هدول الجازز زي النيتروجين ديوكسيد، وفي عندي سلفوريك ديوكسيد، وفي عندي كربون ديوكسيد ومونوكسيد، كثير غازات بتطلع. هلا هذا الاوزون هو it's important to protect us from the sunlight, ultraviolet light from the sun. هذا وين بيكون مفيد؟ when it's out in the atmosphere. أما if this ozone come near to the ground, this will be harmful for us. فمن things that made the smoke هو الأوزون. وهذا الأوزون which is near to the ground is harmful. How does it form? أنا عندي من fuel emissions many gases come out like that nitrogen dioxide like that sulfuric dioxide and carbon dioxide as I said. هلا الأوزون هذا is formed لما الكربون ديوكسيد react with oxygen. أنا عندي بالأتموسفير في عندي أكسجين. When this oxygen reacts مع الكربون ديوكسيد بتصير عندي الأوزون اللي هو O3. أنا عندي الأكسجين O2. لما يتفاعل مع ال NO2 بيطلع عندي O3 اللي هو الأوزون. وهذا الأوزون will stay close to the ground and this will be harmful to human health and ecosystem function. Okay? Who can repeat this part in his own words? Who can repeat this part? How the ozone forms? ياسمين أو منى واحدة منكم. Okay, Sala. It's up to you, Miss, if you don't want to participate. Sala. Talia, can you hear me, dear? Miss Tasneem, is my voice clear? Yeah, I can hear you. Okay, no one wants to answer. Bara'a, Dilara, Rahme, no one. Yes, teacher. أنا هون. Dilara. Dilara, yes, Dilara. Can you tell us how يس مس أنا كمان هون. مين؟ رحمة؟ رحنا يس. يلا Dilara. Okay, we'll see. Dilara, can you tell me how the ozone is formed? Okay. الأوزون اللي هو مش الأوزون اللي بيكون عند الاتموسفير which is good and protect us from the UV light. أنا بدي الجراوند level ozone, الأوزون which is near to the ground. How does it form? يا ديلارا. Yes. بيكون في there is the nitrogen dioxide. هذا من وين يجي النيتروجين دايوكسيد؟ وين إجا؟ بالأوزون ليفل. لا، من وين إجا النيتروجين دايوكسيد؟ هذا الغاز من وين إجا؟ مين بيعرف؟ بيجي هي ترانسفير الأكسجين من ال O2 موليكيول. لا سؤالي النيتروجين دايوكسيد اللي في الاتموسفير من وين إجا؟ لا ما بعرف. مين بيعرف؟ النيتروجين دايوكسيد يستسنيم. Where the nitrogen dioxide? Yeah. Hold on. Miss Make sure about the question. chemicals هدول الكيميكالز بيطلعوا من burning of fossil fuels. المصنع شايفين هذا الدخان اللي طالع من المصنع؟ اوكي. يا مس هلا اي يعني burning انت حرقتي كول فحم بيطلع عندي غاز صح؟ هذا فيه نيتروجين دايوكسيد مش بس نيتروجين دايوكسيد يعني سلفوريك دايوكسيد يعني كربون دايوكسيد ماني غازز هدول غاز مش مناح. فهمتي ديلارا؟ Yes. إذا هذا نيتروجين دايوكسيد and many other chemicals will release من وين؟ من burning the fossil fuels, emission of fossil fuels. طيب كملي ديلارا.
يلا Okay, هذا example form. with the oxygen. Okay, بعدين ايش بتحول عندي لايش الاكسجين؟ atmosphere. سوري؟ The oxygen ونفر بلا NO2. Okay, مع ال O3. لا بعدين بتصير في الأوزون. مش مفهوم اللي عم تحكيه. It's not clear at all. بدي حدا اوكي يحكي. مش عارفة كيف أفهمك. لا it's very easy. It's very easy. أنا I will repeat it again. ركزوا شوي please all of you. هلا احنا قلنا إن النيتروجين dioxide is a gas like other gases released by the burning of fossil fuels. اوكي؟ وفي عندي أنا بالجو أكسجين O2. لما النيتروجين dioxide appear in the atmosphere, it reacts with oxygen and form ozone. بتصير reaction بينهم، بتصير عندي بتروح عندي أكسجين من ال NO2 لل O2 بتصير بدل O2 بتصير O3. بتصير عندي أنا 1 أكسجين من هون عشان عندي O2 will transfer to the O2 1 O from NO2 to O2 بتصير عندي O3 ozone. فهمتيها دلارة؟ Yes. يعني أنا عندي reaction between carbon nitrogen dioxide مع الأكسجين will release O3 اللي هو الأوزون. دلارة do you understand it? Yes, teacher. Okay. طيب Tasneem, you have any question? No, I'm good. So again, smog هو one type of air pollution. It's made of two things. Particulate اللي هم microscopic particles وهم dust وبيتلز وهيك أشياء and the ground level ozone. The ground level ozone قلنا كيف بصير من reaction between nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide من وين إجا؟ من burning of fossil fuels. هذا will react with oxygen and form the ozone. هلا الأوزون although it is يعني good in the atmosphere, high in the atmosphere ليش؟ لأنه it protects us from the UV light. Okay, بس الأوزون when it's produced near to the ground it will be harmful to the ecosystem and will affect the ecosystem function. طيب, anyone has any question about this part, guys? تمام. هلا what is the other type of air pollution؟ احنا قلنا عن السموك one type وفي عندي كمان الاير الacid rain. Yes, Tasneem, can you explain for us what is acid rain? It's acid rain is like a type of like precipitation or a type of rain produced when pollutants in the water cycle cause rain pH to drop below normal levels. So yes. There's like less pH or yes. هلا ال pH شو باسمي؟ باسمي يعني نسبة الهيدروجين. كل ما زاد الهيدروجين كل ما صار عندي more acidic. اوكي؟ هلا ال pH هذه هي زي بتقولوا يعني it's a measure of the acidity. When the pH become low معناته high acidity حامض أكثر. لما ال pH بتزيد معناته لا بيكون قاعدي أكثر. فأنا الأسيد رين هلا بالطبيعي when the rain falls في عندي أنا in the atmosphere carbon dioxide. هذا الكربون dioxide when it reacts with the water بتحول ل carbonic acid يعني حمض. فالرين دائما بنلاقيه بالنورمال رين it's acidic, a little bit acidic, weak acid. تكون 5.6. But if more molecules exist in the atmosphere زي النيتروجين dioxide والسلفوريك dioxide اوكي. هلا اذا نورمالي قلنا بالووتر سايكل الرين فولز through the earth atmosphere وبصير عندي interaction مع الكربون دايوكسيد. فهذا الكربون دايوكسيد من تفاعله مع المي بيتحول لويك اسيد اسمه كربونيك اسيد. هذا طبيعي. بس لما يكون في عندي نيتروجين دايوكسيد من حرق الفوسيل فيولز
انه صار عندي في مصانع كثير وسيارات كثير، بصير نسبه النيتروجين دي اوكسايد والسلفر اوكسايد بصيروا بارت من الووتر سايكل. هدول الكيميكال when they react with the water of the rain، اوكي شو بصير؟ بتحولوا ل اسيد، بصير عندي سلفريك اسيد وبصير عندي نيتريك اسيد، بدال نيتروجين اوكسيد بصير نيتريك اسيد، وبدال سلفر اوكسيد بصير سلفريك اسيد، يعني احماض. and this will cause the pH level to fall below. تنزل ال pH فترتفع الاسيديتي، بتصير الووتر اوف ذا رين مور acidic، وهذا مش طبيعي. لازم يكون ضمن الطبيعي 5.6 ال pH. الحمض الاسيد normal acidity 5.6 للرين. لما يزيد عندي النيتروجين اوكسيد والسلفر اوكسيد تفاعلهم مع المي بيعملوا احماض اللي هي سلفريك اسيد ونيتريك اسيد، هذول will cause pH level to fall below 5.6، ومعناته الووتر that will fall on the earth will be acidic acid rain، فيها حامضيه and this will harm some ecosystems. ليش؟ لانه when this water fall on the lake او on the pond في عندي هناك living things، هدول living things متعودين يعيشوا في acidity معينه. اذا نزل هذا المطر some of the organisms will die. also في عندي plant leaves of the plant، انت حط حامض على شيء بدوبه، اوكي حط خل مثلا على قطعه ميت او something it will يعني dissolve بعد فتره. ليه؟ لانه قوي بيتحلل. فهذا الحمض اللي هي نازل من acid rain it will fall on the leaves of the trees. شو بصير في الليف؟ they will break، they will burn، يعني زي burning بصير لهم. اوكي؟ so who can tell me what is the acid rain briefly again؟ يلا يا هشام can you please answer me miss؟ هشام العسيلي، يلا حبيبي. ايش الاسيد رين هشام؟ هشام can you hear me miss؟ miss سامعتني؟ yes. Can you tell me again what is the acid rain؟ This is a type of precipitation production when هو type من الاير pollution صح؟ هو one type of air pollution. هو عبارة عن yes continue precipitation. You have a problem in your mic Hisham, what's wrong؟ I cannot hear you dear. When pollution your voice is not clear at all. Who would like Layan? Can you tell us what is acid rain? Yes, sure. During the water cycle of the formation of rain, the rain falls on the Earth's atmosphere and it interacts with the carbon dioxide that came from the polluting of or the burning. مش polluting عادي، أنا عندي بالاتموسفير many gases وكربون دايوكسيد must be there، يعني لازم يكون بنسبة معينة. عرفتوا؟ فبصير احنا ما بنقدر نعيش بدون كربون دايوكسيد، هلا بقول لكم ليش. بس الكربون دايوكسيد and many gases they must exist there in a normal person. تمام؟ طبيعيا موجود الكربون دايوكسيد. كملي ليان. Yes. And then the water molecules, they react with the carbon dioxide molecules and then they form carbonic acid. And then it breaks apart a lot of the molecules and it causes more hydrogen ions in the rain. And then when this is normal to happen in the water cycle? Yes. Of course, هذا طبيعي. But the pollutants from the burning, like the nitrogen oxides and the sulfur oxides, they react with the water to make sulfuric and nitric acid, which make the pH scale of 5 fall down and cause it to be acidic. برافو عليك. بصير 4.6 بوصل، وهذا طبعا harmful for the ecosystem.
طيب هلا في عندك thank you very much Tala for this Layan for this answer. As the human population continues to increase and use more fossil fuels, why might acid rain become a bigger problem؟ حكينا هذا الجواب امبارح، لانه احنا كل ما كان عندي using more fossil fuels هيطلع عندي more nitrogen oxide, more sulfuric oxide, and this when they react with the water رح يعمل عندي acid اللي هم nitric acid و sulfuric acid, and this will become bigger problem because the acid rain will become more. فكل ما كان عندي direct relation، كل ما كان عندي أنا more positive correlation يعني direct relation، كل ما كان عندي more fossil fuel combustion حرق يعني، لا الفوسل fuel معناته عندي more acid rain. ليه؟ لأنه كل ما كان عندي more fossil fuels Good morning teacher. Good morning الحمد لله على السلامة. الله فينك يا يسلمك. عمر؟ ايه ليش عم تحضر؟ بس عشان حسسك بحضرهم على اليوتيوب. وليش متأخر اليوم؟ هلا صحيتي بس قبل شوي. طيب صح النوم. تمام، هلا إذا عندي أنا معناته أنا عندي كل ما صار more fossil fuels combustion I use more fossil fuels I burn more fossil fuels هيطلع عندي more chemicals اللي هم nitrogen oxide والsulfur oxide معناته more acid rain. Okay, this is the relation. هلا attention here إنه Earth atmosphere naturally includes molecules of carbon dioxide. ما حدا يقول لي الكربون ديوكسيد اللي موجود في الاتموسفير is not normal، هو normal بس المفروض يضل في نسبة معينة. It's normal to be there for carbon dioxide which is very important. ليش important carbon dioxide؟ طبعا للplant to make photosynthesis and for us because the carbon dioxide in the atmosphere keep the biosphere at a temperature that can support life. احنا لو ما عندنا carbon dioxide in the atmosphere رح تكون الارث freezing. اللي بيعمل البايوسفير temperature warm هو الكربون دايوكسيد. الليفلز of aqueous carbon dioxide rises and fall تطلع وتنزل حسب السايكل الناتشرال سايكل. اوكي؟ فلا والطبيعي انه الليفلز الكربون دايوكسيد حسب الاستعمال وحسب الناتشرال سايكل they rise and fall over time. ولقوا انه في علاقه بين الكربون دايوكسيد والتمبريتشر. كل ما كان عندي higher level شو طلعوا هذا الجراف CO2 concentration والtemperature variation. كل ما كان عندي more شايفين هون more carbon dioxide كل ما كان عندي more temperature. التمبريتشر بالبلو والكربون دايوكسيد بالبيربل. كل ما كان عندي low level of carbon dioxide كل ما كان عندي low temperature variation. اوكي؟ فلقوا انه هذا بصير عندي انا طب الطبيعي الكربون دايوكسيد rises and fall. بس لو الكربون دايوكسيد زاد عن حده شو بصير؟ اوكي؟ هلا احنا اللي بصير عندي الطبيعي انه الارث get it. بفرجيكم هاي الصورة هون. لا سوري. اوكي الارث gets its energy from the sun. تمام؟ هلا what happens when the earth طلع هاي الصورة؟ هاي الارث هون gets its energy from the sun. هلا هاي الانرجي will penetrate the earth atmosphere وراح توصل على earth surface and this earth surface will be heated. راح تسخن برضه الارض. and after it's heated it will be re-radiated again. هترجع لها re-radiation. شو يعني؟ راح تنعكس كمان مرة and will go out to the space. يعني كمان مرة الويف لينك. هلا أنا عندي بالسانلايت في عندي visible و invisible light. visible light اللي بتشوفه تدور، وفي عندي كمان light we cannot see them but they are there in the sunlight. زي الانفراريد نوع من أنواع الويف لينك. الانفراريد هي أشعة بس أنا ما بشوفها. فالفيزيبل والانفيزيبل lights penetrate the atmosphere بيخترقوه and they heat the earth surface. بعدين الارث surface راح تعمل لها انعكاس لهاي الاشعه. if there is no carbon dioxide هاي الاشعه when it's re-radiated it will go back to the space and the earth will cool too much. حتصير كثير بارده we cannot live in it. so الكربون دايوكسيد شو ميزته؟ انه it will trap the energy inside. بتخلي releasing of energy هاي برا للاتموسفير slow very slow. بتحتبس الحرارة فوق الأرض. أوكي؟
هذا بالطبيعي. هلا الحرائق yes miss. Yes. Can you repeat the greenhouse effect? لا لسه I didn't talk about the greenhouse effect. I'm talking normally إنه أنا عندي normally ال sunlight have visible and invisible light wavelength with different wavelengths. هلا this when it penetrates the atmosphere it will reach the surface of the earth and the surface of the earth will absorb this heat. Then some of the heat will be re-radiated again, will be emitted again back to the space. If there is no carbon dioxide, this heat, which is بتكون هي على شكل infrared light, هذا الانفراريد light we cannot see it, اللي هو heat. الهيت هي اللي بتطلع اللي هي الحرارة. It's an infrared light. This will re-radiate it again. If there is no carbon dioxide, this will go release very quickly to the space, and the earth will lose its temperature very fast and will become very cold. Okay? But the carbon dioxide is important to trap this heat and keep it on the earth's surface and keep the earth. Sorry? Sorry. The what? Or like, what is the carbon? What are they? I cannot hear you, Tasneem, please. Never mind. I Yeah, understand. again. What is your question, dear? No, I'm good. I'm good. Okay, so Earth gets nearly all of its energy from the wavelength of both visible and invisible light. This is again what I said, which is emitted by the sun. When the sun's wavelengths reach Earth, some are absorbed by Earth's atmosphere, but many of these rays pass through the atmosphere and reach the Earth's surface. Some of this energy is absorbed by Earth's surface, which keeps the Earth warm, but it is later re-radiated as invisible infrared. يعني when it is re-radiated تنعكس من الأرض, reflected from the Earth back to the space, you cannot see this. You cannot see this energy, this light, because it is invisible infrared radiation. You cannot see this radiation. هي radiation من الsun, but it's infrared, it's invisible. You cannot see it. It comes out as heat. Okay? After being re-radiated from Earth's surface, this energy could travel away from Earth and be lost into the space and leave an extremely cold Earth that could never sustain life. So the question, but Earth is not cold and does have life. So what keeps Earth's temperature from dropping to extreme freezing conditions? هو effect of the carbon dioxide with other gas اللي هو methane or water, which make the greenhouse effect. So what causes the Earth suitable for life and keep the Earth warm هو إشي اسمه greenhouse effect. This greenhouse effect إجا كيف إحنا بنعمل عنا when they plant some vegetables or fruits inside greenhouses, okay, plastic houses. These houses are made to trap heat, to keep heat inside. So these vegetables can grow with suitable heat, warm conditions. So they call it greenhouse effect. Why? Because the carbon dioxide, the water vapor or water, and methane molecules, which they already exist in the atmosphere, they absorb energy that re-radiated by the Earth's surface and slow the release of this energy from the Earth's atmosphere. إذا أنا عندي هون شايفين this is the radiation from the sun. It reaches the Earth's surface. The Earth's surface absorbs this and some of this will be re-radiated back. رح تنعكس. هاي حتكون invisible light which is infrared. بنسميها infrared. هلا أنا عندي هدول الثلاثة carbon dioxide, methane and water. تيجي الهيت تطلع out to the space, they stop it. They don't let the heat to be released back to the space quickly. It's released very slowly. So they keep the earth warm. And this is called the greenhouse effect. Do you understand? So they just like the earth absorbs the light, but then they reflects it back, but just slowly. Yes, the earth reflects it back.
الأرث أي جسم أنت if you heat anything, okay, make your hand near to this object, you will feel the heat coming out from it, صح؟ That's what is happening on the Earth's surface. When the Earth's surface absorbs the radiations from the sun, في عندي visible و invisible، تمام؟ ال invisible radiation هي ال infrared will be re-radiated يعني reflected back. If there are no one of these molecules اللي هو carbon dioxide و methane و water, it will leave the Earth quickly and release to the space, and the Earth will become very cold. We cannot live on it. بس هدول الثلاثة together, الكربون دايوكسيد والميثان والwater اللي موجودين أصلا في الأرض, they act as a greenhouse effect. How do they do this effect? By slowing the release of energy from Earth's atmosphere. So, greenhouse effect, if you look here at this figure, and how does it happen? Sunlight penetrates Earth's atmosphere, energy is absorbed and re-radiated, يعني absorbed and then reflected back, re-radiated back as heat. Greenhouse gases will absorb longer wavelengths, and greenhouse gases release infrared radiation. رح ياخذوا هدول longer wavelengths والinfrared radiation will be released back. هدول longer wavelengths will keep the Earth warm. Okay, guys, is it clear now? This is like how the Earth stays warm. Yes. هلا over the past 100 years, average global temperature it rises 7.7 Celsius degree. زادت خلال 100 سنة اللي مرقوا. And this makes a dramatic change during the 50 years. What causes this increase in the temperature? Global warming. And this global warming caused the refers to the trend of increasing the global temperature. Scientists infer that the changes in temperature, what is the main reason for causing the global warming? هو greenhouse gases. صار عندي أنا الكربون دايوكسيد والميثان والwater vapor increase more أو above the normal. لازم صار كتير زيادة. So as a result, هذا increased levels of greenhouse gases such as carbon dioxide, water and methane, they طبعا هدول ليش زادوا؟ Why they increase؟ من الindustry, من automobiles, من burning the fossil fuels. This will increase the production of carbon dioxide, methane and water vapor. This will increase the greenhouse gases, and this will increase the temperature of the Earth and cause the global warming. Okay? So what is the main reason for global warming, guys? Who can tell me? What is the main reason for global warming and increased temperature on the Earth through the 100 years we are in now? The over 100 years ago. What causes this global warming? اللي هو increased temperature. IMF? No one knows? Tasneem, you don't know? Teacher, is it the greenhouse gases? Yes. I was about to say. Greenhouse gases مهمين. They are important. بس إذا زادوا عن الحد رح يحبسوا حرارة أكثر. They will trap more energy over the Earth, and the Earth will become will have more temperature. عم تزيد حرارتها, and this will make global warming. وهذا شيء إحنا ملاحظينه, صح؟ Yes. in Jordan كان زمان بشهر جولاي بشهر جون وجولاي 6 و7 كان الجو لطيف, صح؟ بس هلا من اول ما يبلش 6 بتكون نار. ليه؟ من الجلوبال وورمينج, من كتر using of fossil fuels والبولوشن اوف ايرث. هدول زادوا عندي الكربون دايوكسيد والميثان والووتر فيبر في الجو, فصاروا يحبسوا اكثر حراره. they trap more energy. فصارت بشكل عكسي انه عم بتزيد حراره الارض زياده عن ما احنا بنتحمل. اوكي؟ او عمالها بتاثر لهلا عم متحملينها, بس it is
keep in increasing. Okay? So هلا ايش الثريت؟ What are the threats that may cause by climate change؟ تخيلوا انتم المناخ يتغير، الكلايمت تشينج يصير حراره الارض اعلى، رح ياثر على الايكولوجيكال ديزاستر. زي ايش؟ بصير عندي flooding اكثر، tropical storms اكثر، وبصير عندي lose of biodiversity. كثير living things cannot live in such areas, very high temperature areas. فas a result the future climate change is uncertain. لسه مش عارفين احنا الفيوتشر هذا الكلايمت تشينج قديش رح يتغير. But scientists predict يعني قدروا يخمنوا انه the average temperature on earth could increase anywhere from 1.1 تخيلوا من درجة ل6 درجات سلسيوس ديجري من هون لل 2100 يعني بعد 80 سنة لنحكي 80 سنة. تخيلوا ترتفع حرارة الأرض كمان 6 درجات زيادة من 1 ل 6. فهم they predict things and this will make dramatic effects on Earth يصير والبلانيت حيتغير في البلانيت اللي هو الأرض. Okay guys, إذا عرفنا إيش الجلوبال warming. الجلوبال warming is not good. Why? Because if the Earth keeps increasing in its temperature, this will affect many ecosystems and many living things. And it will may cause disasters on the Earth. Any question, guys? I think I'm good. Yeah? Okay, guys. Thank you for listening. And I will see you tomorrow. Take care of yourself. Okay?